লাস্ট ক্লাসে আমরা জাস্ট অসিলেশনটা স্টার্ট করেছিলাম অ্যান্ড পিরিয়ডিক মোশন করেছিলাম। পিরিয়ডিক মোশনের ইকুয়েশনস গুলো আমরা দেখেছিলাম, তাই তো? কন্ডিশন অফ অর ইকুয়েশন অফ সিম্পল হার্মোনিক মোশন, এটা আমরা করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। তো একটু লেখা যাক, আজকে একটু জাস্ট রিভাইজ করা যাক। সো ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ সিম্পল হার্মোনিক মোশন কি লিখতে পারি আমরা? মনে পড়ছে? যদি মনে করে থাকি তাহলে দেখো, we can write ap is equals to minus ax if any motion can be represented by this equation, then we'll call this as simple harmonic motion, right? Or you can write a is equals to minus omega square, or third d2x d t square plus omega square x must be equals to 0, right? So this is equation of simple harmonic motion. Okay. So any particle, the displacement of a particle सर, हाँ बोलो। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम हो गया था। हाँ करते हैं ना। जस्ट रिवाइज करते हैं। इतना तक हम लोग पढ़ा था ना बेटा? हाँ सर। ये सब हमने पढ़ लिया। हम्म। तो आज क्या पढ़ेंगे? ये थोड़ा छोटा छोटा जो टर्म्स आता है ये पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई पार्टिकल रहता है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द maximum displacement of the particle from the center of oscillation. That is, the displacement x can take values from -1 to +1. Let me check. आज का जो क्लास लिया था वो नहीं आया। एक सेकंड। मैंने कुछ करेक्शन किया था, शायद अपडेट नहीं हुआ। क्लास को मैंने आज पूरा दिन करेक्शन किया था, अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट दिन कराएंगे। ओके, ठीक है। Now, next is time period of oscillation. The smallest time interval during which the motion repeats itself is called the time period, or simply period of SHM. That means particle starting from here. Now, it it will come back to its initial state or phase here. Will the minimum time in which it will come back to its initial state is called time period. Okay, now this particle can come to this phase again here, right? But this will not be a time period. So from here to here this will be a time period, but from here to here it is not time period. So this phase and this phase are same, but it will not a time period. So the minimum required time
to come back to its initial phase of the particle is called its time period. So from here, this point to this point, it will be called a time period. So the time required to start from this point and come back to this point or same phase will be called time period. So it is the smallest time. It is the smallest time, which is very, very important, during which the motion repeat itself will be called time period or simply time period. So as we can say, it is t plus 2 pi plus t, or you can say t, 2t, 3t, 4t. In this time period, it will come back to its original position, but it is not the time period. So 2t, 3t, 4t, 5t, these are not time periods. So only t, the minimum required time that will take to come back is uh, original, you can say, state will be called time period of oscillation. It is time period. If t is the time period, the x should be the same value at t and t plus t. Okay, that means what is x? X is the displacement from mean position. So if this is mean position, this is x. So if you take this mean position from here, so this is mean position here, right? Correct. So if t is the time period, then x should be the same value at t and t plus t. So we can write x equals to a sine omega t, or we can write sine omega t plus capital T into del, right? So from here we can write omega t plus T plus del is equals to omega t plus del, correct? Hello. Therefore we can write omega t equals to 2 pi or t equals to 2 pi by omega. সোহম ভাবছে স্যার এটা কোথা থেকে পেলেন, এখানে তো ওমেগা ছিল তাই না, তাই তো সোহম? এখান থেকে হঠাৎ করে এই লাইনটা কি করে লিখতে পারলাম, তাই তো? ঠিক তো? আচ্ছা, এই দুটো লাইন লিখতে পারি তো? আমি কি বললাম, টি প্লাস টিতে কি হবে, এক্স ইকুয়াল হবে। তাহলে একটু দেখা যাক। তাহলে টি প্লাস টিতে যদি এক্স ইকুয়াল হয়, তাহলে ওমেগা, আচ্ছা সাইন লিখতে পারি, জেনারেল সলিউশন দিতে আসছে, হ্যাঁ, সাইন টি প্লাস ডেল ইজ ইকুয়ালস টু লিখতে পারি সাইন 2 পাই প্লাস ওমেগা টি প্লাস ডেল। এটা লিখতে কোনো প্রবলেম আছে আমাদের? এই দুটো ইকুয়েশন কি ইকুয়াল ইকুয়েশন? সাইন 2 পাই প্লাস থিটা কি হয়, সাইন থিটাই তো হয়। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, অথবা এটাকে চাইলে লিখতে পারি সাইন 4 পাই প্লাস থিটা, তাই তো? ইয়েস অর নো? অর ইকুয়ালস টু লিখতে পারি সাইন 6 পাই প্লাস ওমেগা টি প্লাস থিটা, কারেক্ট? পারি লিখতে, তাই তো সোহম? হ্যাঁ স্যার পারি। পারি। তাই যদি পারি তাহলে দেখো সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা, কারণ 2 পাই বাদে বাদে কি হয়, সাইনের ভ্যালু তো রিপিট করে, তাই না? সাইন 2 পাই হ্যাঁ, প্লাস থিটা, 4 পাই প্লাস থিটা, বেসিক্যালি সাইন 2n পাই প্লাস থিটা, তাই তো? তাহলে প্লাস থিটা না লিখে ওমেগা টি প্লাস ডেল, চাইলে এটা করতে পারবো, তাই তো? ইকুয়াল, তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে কি ছিল, টি প্লাস টি, ওমেগা টি প্লাস টি প্লাস ডেল, এই ইকুয়েশনটা মাস্ট বি ইকুয়ালস টু সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল, কারেক্ট? ইকুয়ালস টু সাইন ওমেগা টি প্লাস 2 পাই ইকুয়ালস টু ওমেগা টি প্লাস 4 পাই। বাট আমি কি বলেছি, যে টাইম পিরিয়ড, স্মলেস্ট টাইম নেব ইন্টারভেল ডিউরিং হুইচ দ্য motion itself repeats. So what will be the smallest one after which that it will repeat, sin এর ভ্যালু রিপিট হবে, কখন হবে? 2 পাই, তাই তো? sin 2 pi plus theta in which sin will repeat itself, smallest 4 পাই তেও রিপিট করছে, 6 পাই তেও রিপিট করছে, n পাই তেও রিপিট করছে, but all smallest value where it will repeat itself is 2 pi plus theta, correct? বুঝতে পারলাম? সাইন 4 পাই প্লাস থিটাতেও তো রিপিট করছে, একই ভ্যালু দেবে, তাই না? সাইন থিটার ভ্যালু 2 পাই প্লাস থিটাতেও রিপিট করবে, 4 পাই প্লাস থিটাতেও রিপিট করবে, 6 পাই প্লাস থিটাতেও রিপিট করবে, বাট হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ
your repetition value, it is that will be 2 pi, তাই না? What is the minimum angular value of that is 2 pi. So 2 pi is the minimum value after which it is going to repeat itself. তাহলে আমরা টাইম পিরিয়ডে কি নেব? অবভিয়াসলি এর সাথে যদি আমরা 2 পাই অ্যাড করি তাহলে আমার ভ্যালুটা কি হচ্ছে? রিপিট হচ্ছে, অ্যান্ড ইট উইল গিভস ইউ দ্য মিনিমাম ভ্যালু ফর রিপিটেশন অফ দ্য সিম্পল হার্মোনিক মোশন। কারেক্ট? সো বাকিগুলোকে কেন নেগলেক্ট করলাম? এগুলোকে কেন নেগলেক্ট করে দিলাম? কারণ এটা মিনিমাম নয় বলে। তো এইখানেও কি করছে? রিপিট করছে, মোশন ইটসেলফ রিপিট করছে, বাট এটাকে আমরা নিলাম না কেন? কারণ এখানে রিপিট করছে না, মানে এখানে মিনিমাম হচ্ছে না, টাইমের ভ্যালুটা এখানে মিনিমাম হচ্ছে না, যেখানে দাঁড়িয়ে রিপিট করছে। বোঝা গেল এবার? তাহলে এই দুটোকে যদি সলভ করি, উইল গেট ওমেগা টি ইজ ইকুয়ালস টু 2 পাই। দেয়ারফর টি ইকুয়ালস টু 2 পাই বাই ওমেগা, অর ওমেগার ভ্যালুটা ছিল কি? রুট অফ কে বাই এম, রাইট? রুট অফ কে বাই এম ছিল, তাহলে রুট অফ কি হবে? রুট অফ এম বাই কে, রাইট? বোঝা গেছে? Okay. Then what is frequency? Of angular frequency, the reciprocal of time period is called the frequency. So it is the number of oscillation per unit time. If t is the required time for one oscillation, then the number of oscillation, complete oscillation obviously, not generally, number of complete oscillation per unit time or 1 second, per unit time or 1 second. Physically the frequency represent the number of oscillation per unit time or in 1 second. So frequency we can write nu is equals to 1 by t, that is equals to omega by 2 pi. So nu is equals to omega by 2 pi. Okay, এটার মধ্যে নেক্সট যাচ্ছে phase, which is very very important term in case of simple harmonic motion as well as wave motion. This term is very very vital or crucial in wave motion. It determines the status of the particle in simple harmonic motion. Status means in which position it actually start, or we start measuring or start calculating the time, start measuring the time. So this indicates from which position we actually measuring the time, and also it represents the present state of the particle. না অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি বলবো না from which position it will start, actually start the, it is represent the present position, present state of the particle, right? So it is moving forward direction. What is the displacement of the particle? It is moving in rightward direction or leftward direction. So these all the information will be in this term. Okay, so phase represent the state of motion of simple harmonic motion. The quantity phi equals to omega t plus del is called phase of the particle. This quantity is called phase. From this we can have, or we can have all the information of a simple harmonic motion, of a particle executing simple harmonic motion. So the phase is zero at a certain instant. If the phase is zero, for example, x equals to 0, phi equals to 0 in this case. But in this case, what is the value? B, as we can say, it is a omega, because a sin omega t. So this part is 0, cos 0 is 0, that this will give you a omega. On the other hand, if phi is equals to pi by 2, that means particle at the extreme point, particle at the extreme point, x equals to 0 here, and x equals to, that means x equals to a here. So phi equals to pi by 2. So if you put the value here pi by 2, x will gives you a. So x is here a. X is equals to a. That means particle at extreme position, right? In this case, what we will get? In this case, we will get v is equals to, in this case v is equals to a omega, but in this case v will get 0 because cos pi by 2 equals to 0 here. So from the single point
we can get all the information of the simple harmonic motion, right? Similarly, phi equals to pi, এখানে pi এর ভ্যালু পুট করো, তাহলে কি পাবে? If it is pi, that is equals to sin pi. What is the value of sin pi? 0. Again 0. X equals to 0. But if we put the value of cos pi, this will gives you minus. So this is v equals to minus a omega. So now as you can see here, it is moving in opposite direction. Negative sign indicates it is moving leftward direction, right? So in this case, magnitude in both cases are same. The magnitude of velocity is same, but the direction is totally different. So this phase and this phase is not same phase. Though their position is same, but they are not in same phase. So remember, phase is a very important point, and if we analyze this phase of a particle, we can have all the information of this simple harmonic motion. So on the other hand, 3 at 3 pi by 2. At 3 pi by 2, this will x becomes minus a and b again becomes 0 here. And x equals to phi equals to pi, so we will again get the value x equals to 0 and velocity equals to omega. So you can say these and these are same phase, same phase, because velocity is same, position is same. So we can say these 2 points have same phase. So you can write after every 2 pi angle, the phase of the particle will repeat. So the minimum angle that after which the phase will repeat is 2 pi. The phase difference is 2 pi. For two same phase particle or two same phase, what is the difference in their phase? For two same state of particles is equals to 2 pi. For two same phase, phase difference is equals to 2 pi. তাহলে এখানেও যা ফেজ এখানকার ফেজও সেম, এখানকার স্টেট আর এখানকার স্টেট আমি বলতে পারি সেম। ফেজ মিন্স স্টেট, সো দ্য স্টেট অফ হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার ইজ সেম, বাট in these two case phase difference between these two is equals to 2 pi. So 2 pi is the phase difference. So we can write an increase of 2 pi brings the particle to the same status, that means in same phase. An increase of 2 pi brings the particle to the same status or same phase in motion. Thus, a phase this is equivalent to phase equal to omega t plus 2 pi. Similarly, a phase change 4 pi, 6 pi, 8 pi are equivalent to no phase change, right? So it is equivalent to no phase change or phase change 2 pi, 4 pi, 6 pi. This phase change equals to no phase change. That means they are in same phase. What does it mean? It means they are in same phase. That means at phase equals to 0. So if you represent x with phi, that means phase will have at 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, and so the phase is same, right? The phase is same. Similarly, if we start the simple harmonic motion from end point, so as we can see, so at 2 pi, 0, 2 pi, 4 pi, and 6 pi, their phase will be same. So this is very important. So what is phase difference between other cases? What is the phase difference in other cases? Phase difference. So phase difference. So let us particle executing. Let consider particle executing is represented by x equals to a sine omega t plus del. That is equals to a sine phi 1. Similarly,
In other time it is equals to say x2 is equals to a sine phi 2. Then phase difference is equals to phi 1 delta phi 2 minus phi 1, or চাইলে লিখতে পারো phi 1 minus phi 2. Phase difference with respect to phase constant. For example, you have measured the time, or when the particle is at this point, for example this is mean position, x equals to 0, and you start measuring the time here, t equals to 0 here. So this phase constant is del 1 here. Now in other case you start measuring in other position also for here, so this is del 2, right, at time t is equals to 0, correct, x equals to 0. So in this case we can write x1 is equals to a sine omega t plus del 1. In case 2 we can write x2 equals to a sine omega t plus del 2. So phase difference is equals to phi delta phi is equals to phi 1 minus phi 2, that is equals to omega t plus del 1 minus omega t plus del 2, that is equals to del 1 minus del 2, right. For example এটাকে যদি আমরা লিখি আর একটা যদি এক্সাম্পল দিই, x is given by e sin x1 is given by e sin omega t plus pi by 6, and x2 is e sin omega t plus pi by 4. Now what is the phase difference? Delta phi is equals to phi 1 minus phi 2, that is equals to pi by 6 minus pi by 4. We will take in generally magnitude, okay, in general you take magnitude, and negative side positive side indicate which one dominates which one. Actually negative sign indicates which one is dominating phase. That means if it is this is negative, so this will be the leading, you can say, wave, and this is the lagging wave, okay. So this will gives you কত আসবে 12 3 4 6 2 বড় 3 5 by 12 6 2 4 3. So phase difference equals to 5 by. Relation between স্যার ওটা নেগেটিভে আসবে না? নেগেটিভ, আমি তো বললাম না নেগেটিভটা নেব না, জাস্ট ফেজ ডিফারেন্সটা ইম্পর্টেন্ট। তো এই নেগেটিভ সাইন যদি আসতো, এটা ওই কারণে তো মড নিয়েছি। নেগেটিভ সাইন কোন ইন্ডিকেট করছে কি, এখানে এইটা হচ্ছে লিডিং ফেজ, ওকে, এটা হচ্ছে ল্যাগিং ফেজ। তাহলে এই পার্টিকেলটা এই ফেজটা বেসিক্যালি লিড করছে এটার থেকে, ওকে, এটা এগিয়ে রয়েছে, তাই তো, এটা এগিয়ে রয়েছে। আমরা ইন জেনারেলি ফেজ ডিফারেন্স ক্যালকুলেটর ইন জেনারেলি ম্যাগনিটিউডই নিই, ম্যাগনিটিউড দিয়ে ক্যালকুলেট। স্যার লিডিংটা কোনটা বললেন? এইটা লিডিং, এইখানে দেখো এইটা থেকে এইটা মাইনাস করলে এটা কি হয়েছে, নেগেটিভ চলে এসেছে, তার মানে কি এইটা বড়, তাই তো, এখানকার ফেজটা হ্যাঁ। বড়, তাহলে এটাকে কি বলছি, লিডিং টার্ম। ইন দ্যাট সেন্স এটাকে বলছি লিডিং টার্ম, বোঝা গেল এবার। হুম। তাহলে রিলেশন বিটুইন ফেজ ডিফারেন্স and time difference. তাহলে একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন এক্সিকিউট করছে এস এইচ এম,
ধরো x equals to 0 here, at time t equals to what will be the executing simple harmonic motion at time t equals to say t1, it is here, so x1 will becomes a sine omega t 1 plus del. সিমিলারলি একটাই পার্টিকেল নিয়ে ভাবছি, তুমি এইখান থেকে স্টার্ট করে দিচ্ছ কোনো একটা পয়েন্ট থেকে, আর তুমি চাইলে এখান থেকে টাইম মেজার করতে শুরু করে দাও, টাইম t equals to 0 here. Now at time t equals to t2, x2 becomes what, a sine omega t2 plus del. So phase difference in this case, okay, we'll take, so this is the relation between, or you can write delta phi is equal to omega mod of del t. This is the relation between phase difference and time difference. Okay. Okay. Next, phase constant, which is another important term here. The constant appearing in equation is called phase constant. In this equation is called phase constant. What is the importance of this phase constant? This constant depends on the choice of the instant time t equals to 0. Okay. For example of simple harmonic motion, executing this is your x. So you can start measuring the time when the particle at this position, that time t equals to 0 here. You can start measuring the time particle is here. You can start measuring the time when particle is here. Let us consider, let we start measuring the time when the particle is at mean position. That is x equals to 0 at time t equals to 0. Putting the value x equals to 0 is equals to a sine omega into t equals to 0 plus del. This indicates or from here we can write del is equals to 0. Correct? From here we can write del equals to 0. কি করে বুঝতে পারলে না তো? From
here we can say a sine del or sine sine দিয়ে কখন হয় গো? In Python. Therefore, so the wave equation, right? If we start measuring the time from mean position, okay, so the wave equation becomes a sine omega t. That is equals to, where we consider theta equals to omega t. Similarly, this is your x equals to mean position. Let us start measuring time when the particle is at this position. So here time t equals to 0, you have just measuring the time. Let start measuring the time. When the particle is at the extreme point, that is t equals to 0, x is equals to a. Okay, so from here we can write x equals to a is equals to a sine omega t, sorry, omega t na likhe omega into 0 plus del. From here 1 equals to sine del or sine pi by 2 is equals to del, sorry, sine del, or from here del equals to pi by 2, right? Therefore the general equation becomes x equals to a sine omega t plus pi by 2, that is equals to a cos omega t, that is why a cos t or equals to a cos theta. So a simple harmonic motion will become the sine equation or cos equation. It will depends on the initial uh, time we have measured. So that's why when you start measuring the time, it is very very important. So this could be a sinusoidal curve or this is a cos curve, depending on in at which position we start measuring the time. So this measurement of time is indicated by this constant del. So this del is very very important term. So this term is called phase constant. So the moment when we start measuring the time is called phase constant. Okay, so this constant is very very equation. So this will change the nature of the wave equation or displacement equation. Correct? That's why it is very very important.
সো জেনারেল ইকুয়েশন যদি আমি লিখি তাহলে চাইলে তুমি x ইকুয়াল টু কি লিখতে পারো a sin omega t or equals to a cos omega t depending on the time you have taken or choice of your choice of your so how you have choice this value of phase constant, it will change this equation. Okay, right? For in general case in most cases we take the general case where we take the value time at any arbitrary position, and then the equation gives you for any arbitrary position, for any arbitrary position. So your whole equation becomes a sin omega t plus t, right? Or you can write x equals to a sin omega t plus del dash plus pi by 2, that you can also write, or x equals to, you can write a cos omega t plus del dash. In this way also you can represent. So this is arbitrary, right? Arbitrary. So this is arbitrary. This is depends on your choice. So this the wave equation can become a sin omega t plus del or a cos omega t plus del. Depends. It will depends on from which state you start measuring the time. তো এটা দেখলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই যে স্যার আমরা তো শিখেছি এ সাইন ওমেগা টি ওমেগা টি, তাহলে কেন এ কজ ওমেগা টি দিল না, এটা ডিপেন্ড করছে আমরা জাস্ট কিভাবে ওয়েভ ইকুয়েশনটা ক্যালকুলেট করতে স্টার্ট করেছি তার উপরে। আমরা যদি এন থেকে স্টার্ট করতাম তাহলে আমরা কি পেতাম, এ কজ ওমেগা টি পেতাম, ডেল এর ভ্যালুও পেতাম না। আমরা যদি জাস্ট মিন পজিশন থেকে টাইম মেজার করা স্টার্ট করতাম তাহলে কি পেতাম, এ সাইন ওমেগা টি, কোনো ডেল পেতাম না। আমরা যদি অন্য কোনো পজিশন থেকে স্টার্ট করি আমরা পেতে পারি এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল। আমরা যদি আদার কোনো চয়েস ইউজ করি তখন আমরা পেতে পারি কি এ কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল, রাইট? এ কজ ওমেগা টি প্লাস ডেলও পেতে পারি। এই ডেলটাকেই আমি একটু এর থেকে আলাদা করার জন্য ডেল ড্যাশ লিখেছি। এই ডেল ড্যাশ আর এই ডেলের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। ডিফারেন্সটা কোথায়, আমরা এখানে একটা পজিশন থেকে মেজার করা স্টার্ট করেছি, এখানে অন্য একটা পজিশন থেকে আমরা টাইম মেজার করা স্টার্ট করেছি। ওকে, so this wave equation is not unique, right? So it will also depends on the moment we start measuring the time. So that's why phase constant is very important term in wave equation. Okay, I think the message is clear to you. সোহম বোঝা গেল? হ্যাঁ বুঝেছি। কারো কনফিউশন? এনিওয়ান? প্রিয়দর্শিনী? ঘুমোচ্ছে দেখো। Energy in simple harmonic motion, so which is very important one term in case of simple harmonic motion. Acha, energy equation, potential energy plus kinetic energy, two types of energy will be there. Acha, simple harmonic motion is a conservative type of motion, right? It's a conservative motion, right? So in this case we can write conservative force field. So simple harmonic motion is the force কাজ করে, that is conservative force, right? The force that acts in case of simple harmonic motion is a conservative force. So we can write the force that acts so if it is so, then we can write this force is equal to minus gradient of potential energy, তাই তো? এটা বলেছিলাম যদি কনজারভেটিভ ফোর্স হয় তাহলে কি হবে, ফোর্স উইল বি gradient of potential energy, or we can write is minus du dx, or from here we can write du equals to minus f dx, correct? তাই তো?
তাহলে আমরা যদি লিখি, এটাকে যদি একটু লিখি, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি দিয়ে ইন্টিগ্রেট করি, ইউ ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ইউ দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস এফ ডিএক্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স ডিএক্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস বাইরে বের করে দাও কে। ও, এই একটা মাইনাস আছে আর একটা মাইনাস, সরি 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 সরি, তাই তো, এফ ইকুয়ালস টু হোয়াট, এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স, তাই তো। So this will be the potential energy that will store in case of simple harmonic motion. So U is equals to half k x square. That means when the particle at mean position, at this position, what is the value of potential energy? At x equals to 0, potential at x equals to 0, 0, U is equals to 0, at x equals to a, U is equals to half k square, which is maximum to max. So at this position, potential energy is maximum or negative. So at mean position it is 0, at positive way it is maximum, at negative way it is again maximum. So এটা গেল তো in terms of space. in terms of in terms of time এর রেসপেক্টে আমরা কিছু ক্যালকুলেট করতে পারি। in terms of time, in terms of time can we calculate any this potential energy? So U is equals to half k x square, again x equals to a sin omega t. So therefore we can write omega t plus চাইলে del ও করতে পারো, correct? Therefore we can write equals to half k x square. X square means a square sin square omega t plus del. So as we can see, with respect to time, the energy also changes. So it is a oscillatory kind of energy. So energy is not fixed. So it will change with respect to displacement of the particle from the mean position, as well as it will, if we take time, measuring time, it will change time to time. So at some time it is 0, at some time it is maximum. So it will oscillates between 0 to maximum value. So that's why its energy is also oscillating. So energy of a simple harmonic motion is also oscillating, right? Oscillatory energy. So it will start from 0 and it will gives you a maximum value, then again start falling and gives you 0, and start rising, it gives you 0. So with respect to time, this potential energy also changes, and of course with respect to position also, its potential energy also changes. So this energy is a oscillatory kinds of energy. It will changes from maximum to minimum, right? So if we put the value of time equals to t equals to 0, so this will gives you this part is equals to 0 is square sin কত দেব, টাইম t equals to 0 তে কি আসবে, এটা মিনিমাম আসবে, টাইম t equals to 0, টাইম t equals to 0 হলে x এর ভ্যালুটা কত হবে, a sin ওমেগা ডেল। Okay, if del equal, if initial স্যার is, ওখানে সাইন স্কোয়ার হবে না? then we can write e equals to half k square sin square. So at time t equals to 0, it will gives you maximum value. Time t equals to 0, this will gives you 0. Time t by 4, it will gives you maximum value. T by 2 is again minimum value. 3t by 4 is maximum value, and so on. It will start oscillating like this. Okay, it will start oscillating. So this will be a oscillatory kinds of energy. Okay. So let us calculate the kinetic energy also.
Let us calculate the kinetic energy. What is the kinetic energy in terms of displacement? তাই তো কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালু কি লিখবো? k is equal to half m v স্কোয়ার। আচ্ছা, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন আমরা বাদ দিয়ে গেছিলাম একদম প্রথমে, যেটা আমরা শিখিয়েছিলাম, আমি লিখিনি। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন লিখিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে v is equal to কি পেয়েছিলাম, ওমেগা রুট অফ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, which is very very important equation in case of simple harmonic motion, or v square equals to omega square minus x square, right? So v square by omega square minus x square, therefore we can write হাফ এম ভি স্কোয়ার, তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার না লিখে কি লিখবো, ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস। আচ্ছা, এম ওমেগা স্কোয়ার এটা কি, হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার, তাহলে বেসিক্যালি ওমেগাটা কি ছিল, কে বাই এম, ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু k by m omega square, or you can write k equals to half k square minus x square. This k is force constant or spring constant, and this k is kinetic energy. Now at x equals to 0, your kinetic energy is equal to half k square, that is equals to k max. At x equals to 0, your kinetic energy is maximum, right? And at x equals to, and at x equals to a, your k becomes 0. So plus minus ও করতে পারো চাইলে, it becomes 0. Again, in terms of time যদি kinetic energy calculate করি, obviously কি লিখবো, k is equals to half m omega square a square, যদি না লিখি এটাকে, আচ্ছা হাফ কি করে দিই, সরি, ভি স্কোয়ার না লিখে, আচ্ছা ভি এর ভ্যালুটা কি ছিল, এ ওমেগা স্কোয়ার cos স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল, এটা ছিল। আর কে ইজ ইকুয়ালস টু লিখতে পারি হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার cos স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল, আর কে ইজ ইকুয়ালস টু হাফ কে স্কোয়ার cos স্কোয়ার ওমেগা টি। See, let us assume this. So you can also write, this way also. So this is again oscillatory, as we can say, and maximum kinetic energy where at time t equals to 0. So k is equals to k max equals to half k square, that is at t equals to 0, comma কি হতে পারে, t equals to 0 তে ম্যাক্সিমাম হতে পারে টাইম t তে ম্যাক্সিমাম, আর t বাই 2 তে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, না সরি,
টি তে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, এখানে ম্যাক্সিমাম, এখানে ম্যাক্সিমাম, এখানে ম্যাক্সিমাম, তাই তো? টাইম টি ইকুয়ালস টু 0 তে ম্যাক্সিমাম, টাইম টি ইকুয়ালস টু 2t তে ম্যাক্সিমাম, 3t তে ম্যাক্সিমাম, রাইট? কারেক্ট? t ইকুয়ালস টু 0 তে ম্যাক্সিমাম ওমেগা টি, তো বেসিক্যালি ওমেগার ভ্যালুটা কি 2 পাই বাই টি, তাহলে এখান থেকে 2 পাই লিখলে 2 টি লিখলে এগেন it is 2 pi, cos 2 pi is equals to 1, again cos 3 pi, 3 pi কি হবে, 2 pi 4 pi হবে, তো ভুল করলে কি হবে, cos 4 pi again gives you 1. So basically 0, 2 pi t, 2 pi, 4 pi and etc. At this time it will be maximum, and that maximum value is equals to half m omega square a square, half k square or half m omega square a square, half k square or half m omega square a square. তাহলে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি, তাহলে টোটাল এনার্জি কি হবে, u প্লাস k, তাই তো? E is gives you u plus k, so E is equals to u, যদি u এর ভ্যালু ফিট করি তাহলে আমার কি ছিল u তে হাফ, এক সেকেন্ড, হ্যালো, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাউন্ট ইউনিফাইড ফিজিক্স, ফিজিক্স, ম্যাথ, বায়োলজি, হুম হুম হুম, হ্যাঁ 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 হয়। টেস্ট সিরিজ দিতে চাইলে করা যাবে, হ্যাঁ, চারটেই তো এখন ক্লাস পাবে, হ্যাঁ এই স্যাটারডে একটা করে টেস্ট দিতে পারে। ওকে, শিওর। ওকে, সো কি ছিল, হাফ পোটেনশিয়াল এনার্জিতে ভ্যালু কি ছিল, এই যে হাফ কে এক্স স্কোয়ার, let us put the value half k x square, এটা বেসিক্যালি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ছিল, হ্যাঁ মাথায় থাকে যেন, হাফ কে এক্স স্কোয়ার প্লাস কে হচ্ছে কি কাইনেটিক এনার্জি, হাফ কে ছিল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, that is equals to becomes half k x square plus half k square minus half k x square. Therefore half k square. So E is equals to half m omega square. So energy of SHM at any point at any instant is constant. So kinetic energy plus potential energy always constant. So so kinetic energy is maximum, potential energy is zero. At this point, half kinetic energy, half potential energy. At this point, kinetic energy is zero, potential energy is maximum. Correct? At this point, potential energy is maximum. Kinetic energy, as you can see, sorry, yes, for potential energy, this potential energy is equals to maximum. So equals to half k square, and potential in this case, potential kinetic energy in this case, what, k is equal to 0 here. In this case kinetic energy is maximum, that is half k square, potential energy is 0 here, potential energy is equals to 0, and so on. But every single time kinetic energy plus potential energy always remains constant. So as you can see here, in this case kinetic energy is 0 but potential energy is maximum. In this case potential energy is 0, kinetic energy is maximum. In this case, you can see that kinetic energy is 0, potential energy again maximum. In this case, kinetic energy plus potential energy, and that is equals to total energy of the system.
So in this case, kinetic energy plus potential energy gives you the same value of here, and here, right? So it will always will be constant. And in this case, you can see potential energy, there is only potential energy, no kinetic energy. In this case, only kinetic energy, no potential energy. In this case, potential energy, no kinetic energy. In this case, some potential energy, some kinetic energy. But this total energy will always be this much. So a particle executing simple harmonic motion always gives you a kinetic energy which is equals to half m omega square a square. বোঝা গেছে? Okay. একটা দুটো প্রবলেম করা যাক। আগের দিন এই প্রবলেমটা করে নিয়েছিলাম, আজকে এই প্রবলেমটা করবো, সেকেন্ড প্রবলেমটা। করো, লেটস সলভ দিস প্রবলেম। সোহম, হ্যাঁ স্যার, করো। করছি তো। প্রিয়দর্শিনী কি এখনো ঘুমিয়ে আছো? প্রিয়দর্শিনী,
ডান। দেখা যাক কি দিয়েছে। given a body oscillates harmonically with amplitude is given. So a is equals to 0.05 meter. At a certain instant of time, its displacement is given. X equals to 0.01 meter and acceleration is given. Acceleration is equals to minus 1 meter per second. Find the velocity of the oscillator at this instant and the maximum velocity. Okay. তাহলে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু কি জানি, a is equals to minus omega square x, তাই তো লিখতে পারি minus 1 equals to minus omega square x এর ভ্যালুটা কত 0.01 or omega square equals to 100 or omega is equals to 10. Correct? No. At velocity oscillates at this instant. So what is the velocity? Equation of velocity v equals to omega root of a square minus x square. Okay. So v is equals to omega is 10. What is the value of a? Harmonically amplitude বলে দিয়েছে 0.05 square minus x equals to 0.01. 0.01 square. 10 into কত আসবে 5 2 3 4 minus v is equals to 10 root of কত আসবে সোহম এটা 0.49। শিওর হ্যাঁ, আমার তো তাই এসছে। তাই তো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কত আসবে বলো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কেউ বলতে পারবে 0.5। ইকুয়ালস টু এ ওমেগা দ্যাট ইজ অ্যাট ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন হয় এক্স ইকুয়ালস টু জিরোতেই আমরা সবসময় দেখতে পাই কি ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হয় তাই তো মিন পজিশনে ভেলোসিটি কি হয় ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে এখান থেকে কি লিখবো এর ভ্যালু কত এর তো ভ্যালু বের করছি 0.05 ইন্টু 10 which is equal to 0.5 মিটার ওকে কেউ বুঝতে পারলে না প্রবলেমটা এনিওয়ান ওকে আরেকটা প্রবলেম করা যাক এটা করো।
ডান সোহম? লাস্ট পার্টটা করছি। প্রিয়দর্শিনী করবে না কিছু ঠিক করেছো আজকে? बेटा इदांत हाँ सर। क्या नहीं करना है आज कुछ? হ্যাঁ হয়ে नहीं नहीं যাচ্ছে। मतलब हाँ देख रहा हूँ। क्या बोलो? देख रहा हूँ। मतलब नहीं करोगे, देखोगे सिर्फ? अरे तुम्हारा नहीं नहीं वैसे नहीं मतलब वही हो नहीं रहा है वही देख रहा हूँ। शोरो दोस्तों आज गेस्ट की तरह आया और चला गया। So given x equals to 2 cos 5 pi t plus 5 by 3. Now we know एक्सप्रेशन क्या होता है? साइन है ना बेटा? So कंपेयरिंग क्या लिख सकते हैं बेटा? ए एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2 मीटर और टी यूनिट कर सकते हो बेटा? सेंटीमीटर में। প্রিয়দর্শিনী বললেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না। अच्छा सेंटीमीटर ओके 2 सेंटीमीटर ओके amplitude of oscillation পেয়ে গেলাম। सेकंड द मैक्सिमम द टाइम पीरियड ऑफ oscillation यहाँ पे टाइम क्या है ओमेगा यह है ओमेगा तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.5 पाई और from here t equals to 2 pi by omega that is equals to 2 pi by 0.55 is equals to 4 seconds correct. Third maximum velocity v max equals to a omega that is a is 2 into 0.5 pi that is equals to 5 meter per second. Maximum acceleration of the particle. What is maximum acceleration? So acceleration a is equals to minus omega square x और ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स है ना बेटा? यस और नो? यस 0.5 होल स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 0.25 पाई स्क्वायर इंटू मीटर पर मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड তাই তো? এটাই তো এসছে নাকি সোহম? হ্যাঁ আজকে এই অবধি থাকবে। নেক্সট ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি আমি অন্য কিছু প্ল্যান করেছিলাম। আমি অনেকগুলো এক্সাম্পলস দিয়ে করিয়েছিলাম তো ওই পার্ট